Hi dear students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Seema Dudley. Welcome to my 17th video on programming in Java. In this video we will discuss about how to read values to the program using BufferedReader class. That is some of the input-output functions in Java programming language. Java basic input and output. To write a program, we need like input, process and output. So input and output are the most important things. That is, we have to take in the input, that is the data, and we have to display the output. So input and output is important in all the programming languages. When we have written a small simple programs in Java, we know that to display it is not that much tough. Okay, that is, we can use the statements System.out.println or System.out.printf or System.out.printf to print the output on the screen. നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതുന്നതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. System.out.println എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. Okay, but when we have to display when we have to take values from the keyboard, it is pretty tough. So we can look how to read values to the program using BufferedReader class. And more about System.out.println, print and printf. Printf statement is used to print whatever is inside the brackets. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമാസിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that will be printed as such. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. ഇനി നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു വേരിയബിളാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ കൊടുക്കാതെ വേരിയബിൾ മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രിൻ്റ് ആൻഡ് println is lnലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ ലൈനിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് എഫ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫോർമാറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് വാല്യൂസ് എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, so in Java there are 3 different ways to read the value to the program. Okay, first method is using BufferedReader class. Okay, നമ്മൾ C and C++ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോഴത്തേനും C in and C out നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ആ C inനും C outും it is a object of InputOutput class. നമ്മുടെ ഹെഡർ ഫയൽ എഴുതുന്ന IO സ്ട്രീമിൻ്റെ ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിരുന്നു C in and C out. ലൈക്ക്വൈസ് നമ്മുടെ ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ അങ്ങനെ ഒബ്ജക്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ when we are using BufferedReader class, we have to create the object of BufferedReader class, and by using that object we can take values from the keyboard to the program. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. And also we can look how we can compile and execute a Java program in the computer. In the last videos, we have already seen the structure of Java program. We have studied the data types, the operators, and also we have studied different tokens that are used in Java programming language. And also we know how to display a value in the output device. To display the value, it is very easy, but to read the values from the keyboard, it is not much easy. Okay, so to read the values, there are 3 different methods.
First method is by using the BufferedReader class. So, നമുക്ക് BufferedReader class use ചെയ്തിട്ട് values read ചെയ്യാം. We know that in C and C++, we had a specific editor to type the programs. Here in Java, we don't have a specific editor. So we will be using a notepad to write the program. So we can check whether notepad is available or not. Here we have the notepad. Notepad ഞാൻ open ചെയ്തു. Then next thing we need to run the program is we need a JDK file. നമുക്ക് JDK file ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. JDK. So here JDK file is here. നമുക്ക് open ചെയ്ത് നോക്കാം JDK file ഉണ്ടോ എന്ന്. Here we have the JDK file and we will be using this path to set the path in the command prompt. Then next is we need a command prompt. Command prompt available ആണ്. Command prompt ഞാൻ open ചെയ്തു വെച്ചു. So we need a JDK file, a notepad and a command prompt. Then we can start typing the program in the notepad. So I'm increasing the size to 24 so that you can see clearly. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബഫേർഡ് റീഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. In C++, we had C in and C out. They are known as the object of InputOutput class. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു C in and C out. But in Java, we don't have any predefined objects. So, whenever we are using BufferedReader class to take values from the keyboard, we have to create an object. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെല്ലാം ഒന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. First, we have to write the header files. Import space java dot io dot BufferedReader. Reader semicolon. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണും D and R are in capital letters. Since the Java program is case sensitive, നമ്മൾ എവിടെയെല്ലാം capital letters specify ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം capital letters തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. Okay, so the next header file is import space java dot io dot io exception. Semicolon. Then next is import space java dot io dot InputStreamReader. InputStreamReader semicolon. Okay. അപ്പോൾ 3 ഹെഡർ ഫയൽസ് ആണ് നമുക്ക് ബഫേർഡ് റീഡർ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ബഫേർഡ് റീഡർ, IO exception, input stream reader. Then we know that Java program is purely object oriented. So we need a class as well as the main function. So we are writing the class that is public space class space test. Sorry, test എന്ന് പറയുന്നത് it is an object, public and class എന്ന് പറയുന്നത് they are the keywords. Then after writing the class we have to open the curly braces. Then we have to write the main function. Public static void main, and within brackets we have to create a string variable. String and the variable name.
bracket close here. Then again we have to open the curly braces of the main function. Okay. Then we have to create the object of buffered reader class. ഞാൻ അടുത്ത് എഴുതാൻ പോകുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബഫേർഡ് റീഡർ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. That statement goes like this. This BUFFERAD buffered reader space the object name. ഞാനിവിടെ reader തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ്. Equal to new എന്ന് പറയുന്നത് കീവേഡ് ആണ്. Again buffered reader അതും കീവേഡ് ആണ്. ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് again new is a keyword. Space input StreamReader is also a keyword. Then and again within brackets System.out. In. Okay. Again close the bracket, semicolon, enter. You can reduce the font size because it is going out of the limit. 22. You can reduce again to 20. Okay. So we can clearly see in a single statement. Okay, but this is a statement to create the object of buffered reader. Buffered reader space read is equal to new buffered reader bracket nagata new input stream reader and again in sub bracket system.in and bracket close ചെയ്തു. Okay, ഇതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാമർ കൊടുക്കുന്നത് ആകെ റീഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം അതിനകത്ത് ഉള്ള കീവേഡ്സ് തന്നെയാണ്. So you have to memorize this statement. Next is we have to create the variables that we are using in the program. Okay, so string space name. Okay, then System.out.print bracket നാഥ് ഞാൻ കൊടുക്കുവാണ്. Enter a name. Bracket close ചെയ്തു semicolon ഇട്ടു. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ C++ൽ എഴുതുന്നത് പോലെ cout enter your name അതിന് പകരമാണ് System.out.println. ഇതിനകത്ത് എവിടെയെല്ലാം ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എറർ. ദെൻ ഇനി റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു the object read line of this line will read the value to the variable name. Then again system system.out.print ln and within brackets I have written name is equal to double quotes close ചെയ്തു bracket close ചെയ്തു semicolon. Again System.out.print and within brackets name semicolon, and I have opened two curly braces, one for the class and another one for the main function. So I have to close the two curly braces. Okay, this is how we write the program in a computer. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോട്ട് പാഡിനകത്താണ്.
Then we have to check how to save the program. So എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. Public class test. So we have to save the program as test.java. നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഏത് ക്ലാസ്സിനകത്താണോ വരുന്നത് ആ ക്ലാസ്സിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, സേവ് ആസ്, നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് എവിടെയാണ് പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഞാൻ JP, that is Java program എന്നകത്താണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So open JP, then we have to select the type as all files, then we have to type the name of the program, test.java, then save ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അവിടെ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then നമുക്ക് വേണ്ടതുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് we have to set the path. ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. പാത്ത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഈനകത്ത് JP അല്ലെ, ഈനകത്ത് JP. So we have to first set the path as E and JP. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് CD double dot and E colon കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫോൾഡറിനകത്ത് വരും. Then CD space JP എൻ്റർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ JDK ഫയൽ എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. സോ again we are going to open the JDK file, program files, Java, JDK, bin. Then ഈ അഡ്രസ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് അഡ്രസ് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക. ദെൻ again കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റിൽ വരിക. അവിടെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക, set space path is equal to and within quotes paste the path, then quotes close ചെയ്യുക, എൻ്റർ ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പാത്തിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സെക്കൻഡ്, നമ്മുടെ JDK ഫയലിലുള്ള ബിൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് ആ ഒരു പാത്തും സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സെറ്റ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പാത്ത് സെക്കൻഡ്ലി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we have to compile the program. പ്രോഗ്രാം കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് is javac space test.java with extension ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. And here it is showing one mistake, that is I have not put the semicolon over there. So come and check for the semicolon. In the last System.out.println I have just put the single quotes. So here I have made the changes, and again save as, take all files, save. Since I have given the name already, I am right away going to save the program. Okay, when our program save ചെയ്തു, then again type the command to run the compile the program, test.java, enter here. Okay, again there is an error. What is it? Read line off. So we can check that one too. Name is equal to read line of semicolon. Name, we can check what is the error. Unexpected exception IO must be caught or declared to be thrown. Okay,
I have already told you that whenever we are reading the program, നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാമിന്റെ എൻഡ് ആയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മേ ബി ആൻ എറർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു എറർ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ IO എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഹെഡർ ഫയൽ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് റോസ് IO exception. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നമ്മൾ അവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു എറർ വന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻഡ് ആയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു എറർ വന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എറർ വിൽ ബി അവോയ്ഡഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം whether our program is correct or not. Java C space test.java. Enter here. Again, it is showing an error. That is unexpected. After writing, after making the changes, we have to save the program. Take the file, save as, change to all files, and save. Okay, then take the command prompt, write as Java C space test.java. Enter. And if there is no statements between the two command prompts, then we can assume that there is no errors in the program. So to run the program, the command is Java space test. Enter a name. I've written as Ashok. Enter. Name is equal to Ashok. Okay, so this is how we write a program using BufferedReader class. Okay, we can look another example to read the name, age, and ID of a student using BufferedReader class. Okay, so നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ we need a notepad to type the program. So I have taken the notepad and we have to type the programs over here. BufferedReader class ആകുമ്പോഴത്തേനും we need 3 different header files. Import space java.io dot BufferedReader. Next, import space java.io dot IO exception. CPTION exception. Next, import space java.io dot InputStreamReader. STREAMREADER. Okay, so 3 header files AD. Then we have to create a class. Public space class space read. Okay, for class in the പേര് കൊടുത്തു. I have started the curly braces. Next, we have to open the main function. Public static void main. Within the brackets, we have to create the string variable space variable name. Bracket close here. Then we have to write the exception statement, that is throws space IO exception. Enter here, curly braces open here. Then we have to write the statement
to create the object of buffered reader. So the statement to create the object of buffered reader goes like this: buffered reader space, we have to create the object. So I'm giving the object as test equal to new space buffered reader space back in brackets new space input stream buffer stream reader, and again within bracket system.in dot in bracket close here, then put the semicolon, enter. Then we have to declare all the variables that we are using in the program. string space name semicolon int space age comma roll number, int space age comma rno semicolon enter. Okay, then System.out.println enter the name, bracket close here, again close the bracket semicolon, quotes close here, bracket ida semicolon ida. Okay, then read the variable or the value read ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Name is equal to object name is test dot read line of semicolon ഇടുക. Next നമുക്ക് വേരിയബിളിലോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റിജർ വേരിയബിളിലോട്ട് വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് age is equal to ശ്രദ്ധിക്കുക age is equal to integer dot parseInt of PARSEINT parseInt of the object that is test dot read line of bracket close here, the close here semicolon ida. Okay, then next is we have to read value to the roll number lot value read cheyyanayitte we have to use the same method that to read the value to the roll number. Again rno is equal to integer dot parseInt of test dot read line of bracket semicolon ida. Then we have to display the values. So system System.out.println name is equal to quotes close here plus simple ida, then name close here semicolon. Same way System.out.println
within brackets double quotes nagathu age is equal to plus age. We are using this plus symbol to add two variables, that is age എന്നും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരണം, ഏജിന്റെ വാല്യൂവും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് we are using the plus symbol. Okay, then next, System.out.println bracket nathu double quotes nathu RNO is equal to double quotes close cheya comma ida plus RNO bracket close cheya semicolon ida. Then we have to close the two curly braces, one for the class and one for the main function. Again, we can check how to run the program. That is, we need a command prompt. So, command prompt open cheya. Then we have to set to where we have stored the program. നമ്മുടെ program എവിടെയാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പാത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇയിൽ JP-നകത്താണ് പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. That is, open file, save as, set the type as all files, then give the name as like as a class name, that is read.java. Save. Okay, then take the command prompt. We have to set the path, that is cd double dot cd double dot then e colon കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക, then cd space jp. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്ത് സെറ്റായി. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ JDK ഫയലിന്റെ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. For that, set space path equal to within double quotes. We have to take the path from there, that is from C folder, then program files, Java, JDK, bin, and copy the address from the address bar and paste it over here. Then close the double quotes, press the enter key. Now we have set the path, and to run the program, നമ്മുടെ program run ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to type, first we have to compile the program, that is java c space read.java. So there is an error, that is it is showing that a semicolon is missing. So we have to take the program, here semicolon is missing, so we have to put the semicolon. Again take the file, save as, take all files and save the program. Program save ചെയ്തതിനു ശേഷം വീണ്ടും command prompt എടുക്കുക and write the command to compile the program, that is java c space read.java. Enter key press here, and there is a lot of errors. We can check one by one. That is, we have to remove the comma. Okay, again save the program, save as, select all files, again save, then again take the command prompt, set it as java c space read.java. Press the enter key. Again I have used comma instead of dot, so I have to change it. Then again save the program, select all files, then save, select here, take the command prompt, java c space read.java.
Again, I have put the space over here, new space buffered reader. Buffered reader is equal to test is equal to new buffered reader bracket within brackets new space input stream reader system.in semicolon. You can check one more. What is the error? The buffered reader. Maybe in the IO exception I have given the wrong spelling. Buffered reader. Again save the program. Set the type as all files. Save. Take the command prompt. Type the command to compile the program. Java C space read.java. Enter. Again IO exception. Maybe some spelling mistake. We can check. IO. O is a capital letter. So capital letters varenda sthalathe capital letters vandilla annundengil the program will not compile successfully. Save S. Then again take the command prompt. Type the command to compile the program. So compile is successful. So we can type the command to execute the program. It is asking for the name. So again ASHOK and we have to give the age, that is 32. Then we have to give the roll number 1011. Okay, so name is equal to Ashok, age is equal to 32, roll number is equal to 1011. And it's not user friendly because first it have asked us for the name, second they are not asking for the same, so we can make corrections. That is SYS System.out.println within brackets enter age, the brackets are close here, semicolon, then again then before reading the roll number again give it as System.out.print within brackets and within double quotes enter roll number, double quotes close here, bracket close here, semicolon ida, and save the program. Save as, set the type as all files, save, then take the command prompt and again compile. Since we have made the changes, we have to compile the program. Java C space read.java, enter key press here, then Java space read to run the program, enter the name, we can give another name, and enter the age 18, enter the roll number 1011. Okay, so this is the way we type the program in the computer and compile and execute the program. So if you have the option to do it on the computer, do it yourself and study to write the programs
that is to read the values by using BufferedReader class.